TB will develop the clinical disease. Mainly half of them will develop immediately and half of them will develop later in the life. Okay? So coming to the TB bacilli, it is a gram-positive bacilli, and it resists the de-staining by acid when stained by aniline dye. So it is called acid-fast bacilli. Microscope, light microscope, Jill Nielsen stain, you will see those kind of bacilli, rod shape bacilli. So TB जब 1940 भन्दा पहिला जब TB को there was no availability the TB drug, it was like a death sentence. TB भयो भने मान्छेहरु एउटा TB को सेन्टर हुन्थ्यो त्यहाँ लगेर राखिदिन्थ्यो and they used to die there. Now we have very effective drugs available for the TB, and if the TB is drug sensitive, then it is the cure rate is almost 100%. So worldwide TB is one of the top 10 cause of the death and leading cause of single infectious disease, almost even over the HIV/AIDS. So in South Asia Nepal, India, Pakistan, Bangladesh मिलाएर we consider around 45% of the global TB cases. And Asia around 70% of the world TB cases are found in Asia only. So it is the disease of mainly the poor and underdeveloped countries, developing countries. And worldwide mainly TB लाई चाहिँ drug sensitive TB हुन्छ, अर्को चाहिँ फेरि drug resistance TB हुन्छ. Drug resistance TB चाहिँ multi drug resistance TB एउटा हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ फेरि त्यो भन्दा पनि माथि गएर एउटा extremely drug resistant TB हुन्छ. 2017 को स्टडीले के देखाएको छ भने 8.5% of the MDR TB are of extensively drug resistant TB. So it is the whole distribution map of the TB. When you come to the South Asia, it is the almost the epicenter of the TB. Almost 45% of the TB cases worldwide are found in South Asia, and Nepal is also in the high prevalence zone. So Nepal, it is one of the major public health problem. In 2017-18, almost 32,000 cases of the TB were notified and registered in National Tuberculosis Program. So TB HIV co-infection rate in Nepal is 1.1%, and 8.5% of TB is found among the HIV. Right? And the proportion of MDR TB is 2.2% among the new cases. It means they have not taken any treatment previously. Well, I know in people who have taken the ATT previously, the rate of MDR TB is around 15.4%. We'll define the what is MDR TB. This definition will get later. But MDR TB ko, to be 15.4% in the previously treated patient means it is very high. So today we just discuss only the pulmonary TB. TB is mainly site classification. It is classified as pulmonary TB and extra pulmonary TB. And if more than two sites are involved, then it is called disseminated TB. Disseminated TB, the treatment usually be same like of the pulmonary TB, unless it is a complicated TB. Just to CSF infection, TB meningitis, or bone TB, and there will be some extension of the treatment, but the overall treatment will be same like of the pulmonary TB in the disseminated TB. The most frequent type, pulmonary TB is the most frequent type, and it accounts for around 80% of the all TB. Right? So TB kasla mainly those who are immunosuppressed. Mainly HIV, diabetes, just who are taking the immunosuppressive drugs like steroids, chemotherapy, post-organ transplant patient of cirrhosis,
they will a very high chance of developing the TB. So mainly TB patient present with the low-grade fever, chest pain, shortness of breath, weight loss, night sweats, loss of appetite. If patient come with the this history for a long period of time, at least for 2 weeks, then you will always suspect the TB in our part. So तिमीहरू अमेरिकातिर गयो भने the TB is suspicion will come very low. तर हाम्रो बाटमा चाहिँ हैन पेशेन्टलाई जस्तै मी तरतिर गयो भने short history of the fever, high grade fever, sweating छ भने you will always suspect the malaria. त्यस्तै नेपालभरि कसो भने नेपाल इन्डिया यिनीहरुमा चाहिँ if there is a long history of cough, fever, weight loss, loss of appetite, then you always think of TB. TB should always come in the first, at least first नभए पनि top 10 diagnosis मा सधैँ TB हुनुपर्छ. So pulmonary TB refers to any bacteriologically confirmed or clinically diagnosed case of TB involving the long parenchyma or tracheobronchial. So pleural TB is not a pulmonary TB. Pleural TB is just the long involves only pleural involves it becomes the extra pulmonary TB. It is called pleural TB. And pleural long involves it is called pulmonary TB. But only pleural involves it is extra pulmonary TB. So after inhalation, the aerosols containing tuberculosis with subsequent deposition in the lung, it will lead to the 4 outcome. The immediate clearance of the organism. The immunity is good, or complications, most of the people will clear the organisms. It is primary disease. It is the disease that occurs in the naive patient, that is, who are not previously exposed to the TB bacilli. And if they develop the progressive disease after the primary symptom, that is called progressive primary disease. Just usually primary disease भएको पेशेन्टमा के हुन्छ भन्दा they will develop the fever, lymphadenopathy, and they will usually improve. If the disease progress, then like that of the secondary TB, reactivation diseases progress गर्यो, cavitation भयो, cough हुन थाल्यो, hemoptysis हुन थाल्यो, dissemination भयो भने that is called progressive primary disease. And most of the हाम्रो पार्टमा people usually have latent infection, means they have the bacilli in their lung or organs, but they do not develop the disease. That is called latent infection. जब patient लाई immunosuppression हुन्छ या कुनै stress हुन्छ, bodily stress, then those latent bacilli will reactivate in the form of the disease. That is called reactivation disease. So onset of the active disease many years after the following the period of latent infection is called reactivation disease or secondary disease. So coming to primary disease, the tubercle bacilli establish infection of the lungs after they are carried by droplets enough to is the alveolar space. So if there is low immunity, so body immunity is low, then the host fails to eliminate the infection and they will develop the clinical disease. So when the organism get loss in the alveoli, it starts creating an inflammatory milieu in that area. So that will attract the macrophage, lymphocytes, and epithelial cells, which aggregates to form the tubercular granuloma. What is the characteristics of tuberculosis? So when the numerous granuloma aggregates together, that is called Cohen's foci. Cohen's foci. जब होन्स फोकाई र इजिली प्राइमरी टिबी में के हुन्छ भने प्राइमरी टिबी को क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर भनेको के हो भन्दा दे विल हैव द
mainly hilar lymphadenopathy हुन्छ जब hilar lymphadenopathy plus Cohen's foci is combined, then it is called Ranke complex, right? Ranke complex भन्छ. So if the immunity is good, then they usually get the disease get cleared, है ना. जब cell mediated immunity is poor, right, then it starts the tissue damage and progressive destruction of the lung, which is called progressive primary disease, है. So it is the tubercular granuloma, है ना. tubercular granuloma में के हुन्छ mainly central caseous necrosis हुन्छ, है ना. central caseous necrosis हुन्छ and it is surrounded by epithelial cell, lymphocytes and macrophages, है. So next is the reactivation disease or called post primary disease or secondary disease, है ना. mainly यो कसमा हुन्छ भन्दा that is mainly in the patient with immunosuppressions or in the any kind of bodily stress. And usually just like Latin infection हुन्छ in which the organism is dormant, not everyone develop the disease. Usually around 5 to 10% of the patients develop the clinical disease. Usually around 5% 2 to 5 years following the initial infection, another 5% within the after the many years. So what are the risk factor to develop the tuberculosis? Because not every people that are exposed to bacilli, that is tubercle bacilli, will develop the tuberculosis. Only around 5 to 10% of the population will develop the tuberculosis after exposed to the bacilli, है ना. So usually childhood, yeah, those people living in third world country like Nepal, India, you know, and person having the close contact with the smear positive pulmonary TB, overcrowding, like prisons, you know, and those persons who have chest X-ray evidence of self-heal TB, primary infection around 1 year previously, and smoking, and people who have SSD disease like immunosuppression, malignancy, diabetes, chronic kidney disease, they usually develop the they will usually have the high chance of developing the pulmonary TB. So not everyone who are exposed to infection develop the pulmonary TB. Only those who have the risk factor will develop the pulmonary TB. Usually, just usually medical students we have we usually do night duty, अनि खाना खाना खाँदैन, डेली काम गरिरहेको छ, तिनीहरूमा चाहिँ एकदम धेरै चान्स हुन्छ, हैन. जस्तो हामीले पढ्ने बेलामा युजुअली when we are doing MD or DM, in every batch, and at least one people used to develop the pulmonary TB or extrapulmonary TB, right? It is so common among the medical practitioner because it is due to the excessive stress, poor nutrition in them. So what are the clinical manifestation of the TB? The primary TB में चाहिँ usually patient develop the self-limiting febrile illness, but clinical disease occurs if there is a hypersensitivity reaction, है ना. जब TB सँग hypersensitivity reaction हुन्छ, they can easily develop, है ना, erythema या conjunctivitis, dactylitis, and develop हुन्छ. If the patient immunity is poor or any body stress condition that favors the progressive disease, then they can develop the clinical features of the pulmonary TB like lymphadenopathy, lung consolidation, cavitation, pleural effusion, extrapulmonary TB like miliary TB, meningitis, pericarditis, right? So it depends on the clinical condition of the patient. If they clear the disease, they can just only have hypersensitivity reaction and influenza-like illness. Otherwise, they develop the progressive disease and typical clinical features of the TB.
हैन. So what you commonly see is a reactivation tuberculosis. This is called the adult TB है. adult TB भन्छ. Usually primary TB चाहिँ childhood मा हुन्छ, जसले चाहिँ usually they clear the infection after the mild fever or hypersensitivity reaction. So reactivation TB is also called chronic TB, post-primary disease, recrudescent TB, endogenous TB, adult type progressive TB or secondary TB है ना. जस्तो प्राइमरी टिबी में मैले अघि के भनेको थिएँ, it usually involves the हाइलर lymph node, means हाइलम means लङ को जहाँबाट लङमा भेजल्सहरु छिर्या हुन्छ, that is called हाइलम हैन. सो हाइलमको वरिपरि there are numerous lymph nodes हैन. जब usually in the childhood या प्राइमरी टिबी में चाहिँ के हुन्छ, the hilar typical feature is the hilar lymphadenopathy. While that in the reactivation tuberculosis के हुन्छ भन्दा usually apical posterior segment of the upper lobe हैन, या सुपर सेगमेंट अफ द लोअर लोब आर युजुअली फ्रिक्वेंटली इन्भल्भ. किन हुन्छ यस्तो भन्दा चाहिँ इट इज ड्यू टु द जब टपमा चाहिँ के हुन्छ भने स्लगिश ब्लड फ्लो, लिम्फेटिक फ्लो हुन्छ, त्यो दैट्स व्हाई organisms can get old at that position and they can develop the TB at that position. अर्को commonly भन्ने चीज के भन्दा चाहिँ usually TB दो bacilli, although they are obligate aerobe, they are usually favors the growth in the high oxygen rich area. Usually apical lobe या apical segment of the lower lobe mass के हुन्छ भने there is high oxygen tension, so it favors the growth of the organism. So usually कहाँ हुन्छ TB post primary TB हामीले normally देख्ने TB कहाँ हुन्छ, usually apical segment of the upper lobe या superior segment of the lower lobe है. सो हामीले नर्मली पेशेन्ट हामीसँग टिबी को पेशेन्ट कस्तो क्लिनिकल पिक्चर लिएर आउँछ, युजुअली क्रोनिक कफ है, मोर देन 2 weeks of cough and after they have history of hemoptysis. Sometimes they come with pyrexia unknown, fever लिएर आएर हुन्छ, 2-3 महिनादेखि फिभर भइरा हुन्छ अनि पेशेन्टको डायग्नोसिस भइरा हुँदैन है. अनि या अनरिजोल्भ निमोनिया, पेशेन्टले 2 हप्ता एन्टिबायोटिक खायो, दे निमोनिया डज नट गेट रिजोल्भ हैन. समटाइम्स दे कम विथ प्लुरल इफ्युजन हैन, या समटाइम्स दे जस्ट गेट पिक्ड अफ व्हेन डुइङ द चेस्ट एक्सरे, रुटिन एक्सरे गर्दा हैन, कन्सल्टेसन इन्फिल्ट्रेट्स we can find, and then on evaluation he gets diagnosed with the TB हैन. Sometimes they come with the weight loss, malaise है, is a clinical feature लिएर आउँछ. If the patient come with clinical features, you should always suspect the TB in that patient. So what will happen if we do not treat the TB? The most common complication is massive hemoptysis. Patient can develop the hemoptysis. Usually hemoptysis, massive hemoptysis के हुन्छ, arterial vessel बाट, bronchial artery हैन, pulmonary artery बाट हुन्छ है. So like aneurysm कहिलेकाहीँ त्यो bronchial artery को aneurysm जसलाई Rasmussen aneurysm भनिन्छ है, rupture of aneurysm या aspergilloma को बेसबाट या cavitation को बेसबाट basal rupture भएर they can have the massive hemoptysis and they can die. And other complications are poor pulmonary due to the pulmonary destruction, fibrosis, emphysema, atypical mycobacterial infection, long pleural calcification. Otherwise, non-pulmonary complications are empyema, necessitance, laryngitis, and they can have TB intestine. So if we do not treat the TB, it usually do not get resolved on its own. It gets progressive disease and it's involved the multiple organs and resulting in the complications. So how to detect the patient of the TB? Any person with a cough that is more than 2 weeks or in more is presumptive TB patient and must have sputum examination. You mainly I am today mainly concerning on the pulmonary TB. So 2 हप्ता भन्दा पहिला धेरै कफ लिएर आछ, फिभर छ, वेट लस छ भन, then you should here she should have sputum examination. So
Any sign and symptoms that suggestive of TB are cough for 2 weeks, cough with sputum with or without blood, fever and night sweats. Usually evening rise of temperature हुन्छ TB मा, evening rise of temperature छ, low grade fever छ, night sweats छ, lot of loss of appetite छ, unintentional weight loss छ भने they are usually symptoms of TB, and that person should be investigated for the TB. Person of the household or close contact of bacteriologically confirmed pulmonary TB should also get examined for the TB. Any finding in the chest X-ray that is suggestive of the TB should get evaluation for the TB by sputum examination. So only sputum examination मा तिमीले TB bacilli देखायो भने मात्रै that is the confirmatory diagnosis of the TB. X-ray या CT scan can never be confirmatory, usually suggestive. So how to make the diagnosis of the TB? Symptom: patient usually come with a chronic cough, expectoration, pyrexia, non-origin, hemoptysis, weight loss, malaise. Symptom लिएर आएको patient मा you would always suspect the TB. Signs मा peripheral lymphadenopathy, usually cervical lymphadenopathy लिएर आउन सक्छ. Examination मा crackles हरु भेटिन सक्छ, and after that you will take the patient for sputum examination. Sputum examination में के गर्छ हामीले मोस्ट कमनली गरिने भनेको डाइरेक्ट माइक्रोस्कोपी, that is Ziel-Nelson stain, अरु भनेको जीन एक्सपर्ट, जीन एक्सपर्ट लाइन प्रोबेसे कल्चर गर्न सकिन्छ स्पुटमबाट हिस्टोलोजीमा। जस्तै तिमीले बायोप्सी एफएनए गर्यो भने यु क्यान डेमोन्स्ट्रेट द ट्युबरकुलर ग्रानुलोमा इन दैट सैंपल। अनि ब्लड फ्लुइड एनालाइसिस जस्तो मैले प्लुरलिभिजनमा पढाउँदा जस्तो हैन, सेल काउन्ट्स विथ डिफरेन्शियल्स मेनली लिम्फोसाइट रिच इफ्युजन हुन्छ टिबीमा हैन। अनि यहाँ हाई एडी हुन्छ, युजुअली मोर देन 45 or more than 60 हुन्छ, देन वी विल सस्पेक्ट द टिबी। रेडियोलोजीमा चेस्ट एक्सरे एन्ड सीटी आर युजुअली सजेस्टिभ अफ टिबी हैन। देन it should be able to diagnose the TB. Other supportive evidence भनेको MAN2 हैन, MAN2 पोजिटिभ छ या इग्रा पोजिटिभ छ, that is immunoglobulin गामा रिलिजिङ एसए हुन्छ है। त्यो चाहिँ usually even if they are positive they are not confirmatory of the TB। हाम्रो पार्टमा जो मान्छेहरुमा ल्याटेन्ट टिबी that is अनि हरेक मान्छेमा टिबी को बेसिलाई भित्र हुन चाहन्छ हुन्छ, युजुअली MAN2 एन्ड इग्रा आर युजुअली पोजिटिभ है। सो MAN2 इग्रा पोजिटिभ हुँदैमा टिबी भन्ने हुँदैन, बट दे आर युजुअली सपोर्टिभ हैन। अरु क्लिनिकल फिचरको साथमा MAN2 र इग्रा पनि पोजिटिभ छ भने युजुअली हैन it will usually helps to make the diagnosis of the TB. So coming to role of sputum smear microscopy हैन। सो स्पुटम माइक्रोस्कोपीमा के गर्न सकिन्छ, एउटा त Ziel-Nelson स्टेन गर्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ एक्सपर्ट एमटीआई दैट इज जीन एक्सपर्ट गर्न मिल्छ है। त्यो अहिले डब्ल्युएचओ ले र नेपालको टिबी गाइडलाइन्सले पनि के भन्छ भने यदि पोसिबल छ भने डु जीन एक्सपर्ट है। जीन एक्सपर्ट चाहिँ हरेकमा गर भन्छ हैन। जीन एक्सपर्ट गर्न पोसिबल छैन भने यु एटलिस्ट टु स्पुटम एक्जामिनेसन है, एटलिस्ट टु स्पुटम एक्जामिनेसन हैन। सो अर्को चेन्ज र गाइडलाइन्स हैन, नेपालको टिबी गाइडलाइन्समा अर्को चेन्ज भएको चाहिँ पहिला चाहिँ के भनिन्थ्यो भने आज एउटा स्याम्पल लियो भने भोलिपल्ट बिहानै सेकेन्ड स्याम्पल लिएर आउनु भनेर एउटा बट्टा दिएर पठाउँथ्यो हैन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने फर्स्ट स्याम्पल लिएको 1 घण्टा पछि क्यान गिभ द सेकेन्ड स्याम्पल है। सो एकै दिनमा दुईटा स्याम्पल दिन पनि सकिन्छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज प्रोपर स्पुटम कलेक्सन। कहिलेकाहीँ पेसेन्टले जस्ट सलाइभा लिएर आउन सक्छ हैन। सलाइभामा त युजुअली सलाइभा इज द प्रोडक्ट अफ युजुअली ओरोफेरेन्जियल एरिया हैन। हामीलाई चाहिने भनेको मेनली लङबाट प्रोड्युस भएको स्पुटम चाहियो हैन। सो प्रोपर कलेक्सन अफ द स्पुटम इज भेरी नेसेसरी हैन। सो
यस्तो फिगरमा देखाए जस्तै it should be able to properly describe the patient about how to collect the sputum, हैन, सलाइभा हुनु भएन। अनि स्पुटम र जीन एक्सपर्टमा चाहिँ के फरक छ भने स्पुटम पोजिटिभ हुनको लागि एटलिस्ट 10,000 बेसिलाई पर एमएल हुनुपर्छ, हैन। वाइल जीन एक्सपर्टमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी इज भेरी हाई, इभन डेड बेसिलाई क्यान बी डायग्नोज बाइ द जीन एक्सपर्ट। So expert MTB, that is gene expert for the diagnosis of the TB. And gene expert को एउटा important फाइदा भनेको के हो भने it is very sensitive, हैन। It is a rapid molecular test, हैन, nucleic acid amplification test भन्छ यसलाई, हैन। It can be diagnosed within the 2 hours, हैन, 2 घण्टा भित्रमै रिपोर्ट आउँछ। अनि अर्को भनेको सेन्सिटिभिटी एकदम धेरै हाई हुन्छ है। अनि अर्को भनेको यसले टिबीलाई डायग्नोसिस मात्र गर्दैन, रिपम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ कि छैन त्यो पनि थाहा पाउँछ। रिपम्पिसिन रेजिस्टेन्स दैट इज आरपिओ जिनमा रेजिस्टेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछ। सो एट अ टाइम यु क्यान नो, हैन, टिबी पोजिटिभ छ कि छैन, हैन, with very high sensitivity and in small time, and you can also know the रिपैम्पिसिन रेजिस्टेन्स, हैन। जब रिपैम्पिसिन रेजिस्टेन्स हुन्छ हाम्रो पार्टमा चाहिँ वी युजुअली कन्सिडर इज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी, किन भन्दा रिपैम्पिसिन रेजिस्टेन्स भएको पेसेन्टमा अलमोस्ट 90% पेसेन्टमा ती रेजिस्टेन्स, हैन। सो आइसोनियाजाइड र रिपैम्पिसिन दुईटै रेजिस्टेन्स भयो भने दैट इज कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी, हैन। सो जीन एक्सपर्ट चाहिँ यदि जीन एक्सपर्टमा रिपैम्पिसिन रेजिस्टेन्स, हैन, टिबी बेसिलाई फाउन्ड रिपैम्पिसिन रेजिस्टेन्स भनेर लेखेको छ भने इट इज युजुअली कन्सिडर्ड एज द मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी, हैन। अहिले चाहिँ डब्ल्युएचओले 2013 पछि के भनिरहेछ भने, हैन, एक्सपर्ट एमटिबी दैट इज जीन एक्सपर्ट शुड बी द फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टुल, हैन। सो नेक्स्ट इज द लाइन प्रोब एस्से, हैन। लाइन प्रोब एस्से युजुअली सबै ठाउँमा पाइँदैन, बट इफ पोसिबल इट शुड चाहिँ कस्तो भने पीसीआर बेस्ड टेस्ट हो है। र त्यसले जस्तो जीन एक्सपर्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा तिमीहरुको युजुअली यु डायग्नोज ओन्ली द रिपैम्पिसिन रेजिस्टेन्स, हैन। लाइन प्रोब एस्सेमा चाहिँ यु क्यान डायग्नोज द मल्टिपल ड्रग रेजिस्टेन्स, आइएनएस, फ्लोरोक्विनोलेन्स या इन्जेक्टेबल ड्रग्सको रेजिस्टेन्स पनि पत्ता लगाउन सक्छ विदिन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम, ओन्ली 2 डेजमा है। तिमीले जस्तो कल्चर गर्यो भने त्यो जुन एल्जेमिडियममा कल्चर गर्छ तिमीहरुले, इट टेक्स अराउन्ड मन्थ है to find the drug resistance, while that in line probe assay you can detect the drug resistance within days है। तर यसको बेफाइदा भनेको के भन्दा यस चाहिँ स्पुटम पोजिटिभ भयो भने मात्रै लाइन प्रोब एस्सेले क्यान डिटेक्ट द बेसिलाई, बुझ्यो, हैन। जीन एक्सपर्टमा चाहिँ स्पुटम नेगेटिभ भए पनि यु क्यान आस्क फर द जीन एक्सपर्ट है। जीन एक्सपर्टबाट यु क्यान डायग्नोज एन्ड बोथ found the rifampicin resistance, but line probe एस्सेमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी कम हुन्छ। सो स्मेयर पोजिटिभ कल्चरलाई आर प्रिफर्ड, दो कहिलेकाहीँ अब ड्रग सेकेन्ड लाइन ड्रगको रेजिस्टेन्स पनि यु आर सस्पेक्टिङ, दे क्यान यु क्यान स्टिल आस्क फर द लाइन प्रोब एस्से है, बट इट इज नट सो सेन्सिटिभ लाइक जीन एक्सपर्ट। नेक्स्ट इज द ड्रग सेन्सिटिभिटी टेस्टिङ विथ कल्चर है, इज द क्लासिकल, हैन। क्लासिकलमा तिमीहरुले माइक्रोबायोलोजीमा पढ्यो होला लन्स्टिन जेन्सन मिडिया, जुन एग मिडिया बेस्ड मिडिया थियो। अदर आर अगर बेस्ड एन्ड लिभी बेस्ड मिडिया लाइक मिडलब्रुक मिडिया। मेनली दे आर टु फाइन्ड द ड्रग सेन्सिटिभिटी द पेशेन्ट वी आर सस्पेक्टिङ द ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी, हैन। सो यो mainly traditional culture media, it took very long time to find the drug sensitivity. So newer method are mainly liquid based media, right? Mainly MGIT, microbacterial growth indicator tube, yeah, and a microscopic observational drug sensitivity assay, and modes are usually
utilized nowadays for the rapid utilization of the culture and sensitivity. Next is the radiographic imaging. है रेडियोग्राफी इमेजिङ मा तिमीले दुईटा के गर्छ एउटा एक्सरे एउटा सिटी चेस्ट है हैन युजुअली एमआरआई एमआरआई त्यति नट सेन्सिटिभ सो मेन आर द एक्सरे हैन एक्सरे मा चाहिँ युजुअली व्हाट विल फाइन्ड प्राइमरी पल्मोनरी टिबी मा यु क्यान बी युजुअली नर्मल हैन तिमीले पायो भने के पाउँछ हाइलर रेडिनोप्याथी pleural effusion pulmonary infiltrates when there is a progressive primary TB हैन पोस्ट प्राइमरी टीबी दैट इज रिएक्टिवेशन टीबी में चाहिँ के हुन्छ मोस्ट कमन फिचर के भन्दा अप्पर लोब इन्फिल्ट्रेट्स या अप्पर सेगमेंट अफ द लोअर लोब इन्फिल्ट्रेट्स कंसोलिडेशन कैविटी are easily found. In addition to this, can found pleural effusion, mediastinal lymphadenopathy है यदि तिमीलाई टीबी को सस्पेक्सन एकदम धेरै हाई छ and X-ray is not clear or not suggestive, then you can ask for the CT chest and contrast enhanced CT chest can be done in those patients. So this is the first X-ray and it's a young child now you can see this is the hilum long hilum you can see some density in the hilum. It is a hilar adenopathy. It's a case of primary TB. You say secondary TB. Secondary TB means you can see there is a infiltration and consolidation with your cavity. You can see cavity with air fluid level and horizontal air fluid. You can see the horizontal line. Horizontal line you can see here. This is the classical pattern of the TB. Usually upper lobe involvement, cavity, consolidation, young adults. That is the typical case of X-ray finding of the pulmonary TB. This is the patient of the miliary TB. The blood TB get disseminated. Usually it is not confined to the lung. It usually involves the multiple organs. Lung में चाहिँ you will find the miliary pattern. कोदाको दाना यस्तो सानो सानो टिक 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 can see here. This is called miliary TB. And this is the chest X-ray field, chest CT. Right lung field you can see the large cavity. This is a large cavity in the right lung field, which is suggestive of pulmonary TB. So last is the management of the TB. So management of TB मा तिमीहरुले मेनली पढ्ने र फलो अप गर्ने गाइडलाइन भनेको चाहिँ WHO गाइडलाइन भयो एउटा अर्को चाहिँ नेशनल ट्युबरकुलोसिस म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स है तिमीहरुले हैन तिमीहरुको हेरिसनबाट या डेभिडसनबाट यु क्यान रिड के पढ्न सक्छ मेनली यु हैव टु रिड हैन क्लिनिकल पिक्चर कम्प्लिकेसन प्याथोजेनेसिस नेचुरल हिस्ट्री हैन एन्ड इन्ट्रोडक्सन यो सबै त्यो ठाउँबाट पढ्न सक्छ बट फर म्यानेजमेन्ट पर्पज यु शुड रिड द नेशनल ट्युबरकुलोसिस गाइडलाइन्स बिकज हैन तिम्रो जुन डेभिडसनमा लेखेको ट्युबरकुलोसिस म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन युजुअली डु नट फलो है हाम्रो पार्टमा डेभिडसन इज रिटन इन UK है तिनीहरुको आफ्नो तरिकाले दे फलो द ट्रिटमेन्ट प्याटर्न बट we should follow our own treatment guidelines. So you have at least read National Tuberculosis Management Guidelines. So what are the goals of tuberculosis treatment? The goal is to eradicate the Mycobacterium tuberculosis infection, prevent transmission, prevent relapse of the disease, and prevent the development of the drug resistance. So you should start the TB treatment immediately after the confirmation of the TB diagnosis. जति सक्दो चाँडो TB को treatment should be started. So we have the four main drugs, that is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol. कहिलेकाहीँ arrive therapy पनि भनिन्छ. These are the primary drugs. Most important drugs are isoniazid and rifampicin. कहिलेकाहीँ स्ट्रेप्टोमाइसिनलाई पनि फर्स्ट लाइन ड्रगमा इन्क्लुडेड हुन्छ र हाम्रो टिबीको ट्रिटमेन्ट इज क्लासिफाइड इन्टु द
two phases. First is the intensive phase, second is the continuation phase. And intensive phase means mainly चारवटा ड्रग दिइन्छ आइसोनियाजेड राफाम्पिसिन पाइराजिनामाइड इथाम्बुटोल for 2 months. यसको मेन एम चाहिँ के हो भन्दा to avoid the resistance and to kill the maximum amount of bacteria है. अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ कन्टिन्युएसन फेज. कन्टिन्युएसन फेजमा चाहिँ युजुअली वी डु नट कन्टिन्यू द पाइराजिनामाइड इथाम्बुटोल, वी जस्ट कन्टिन्यू द two most important drugs of TB. है ना, कसैले सोध्यो two most important drugs of TB are isoniazid and rifampicin है. तो rifampicin र isoniazid we usually consider for next 4 months to complete the eradication of the bacteria है. So normally TB को treatment is done for the 6 months. So हाम्रो पार्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेले टिबी को दबाई खाऊ भनेर त्यो विल टेक है हैन. 6 महिनासम्म कन्टिन्यू दबाई खानु, डेली दबाई खानु, त्यो पनि 4 वटा 5 वटा दबाई खानु है. इट इज नट अ इजी टास्क फर देम है. त्यही भएर पेसेन्ट युजुअली बीचमा खाना छोड्ने या सबै नखाने हैन, द्याट इज अ भेरी कमन प्रब्लम हैन. That can lead to the inadequate treatment. They can transmit the infection to the other people and there is a high chance of developing the resistance हैन. यो सबै चीज एभोइड गर्नलाई चाहिँ हैन WHO र नेपाल सरकारले चाहिँ हैन दे हेभ स्टार्टेड द डाइरेक्टली अब्जर्भड थेरापी हैन, जसलाई चाहिँ डट थेरापी भनिन्छ है. सो डट थेरापीमा के हुन्छ भने patient will take the medication in front of the trained nurse or healthcare practitioner या any responsible person है. उनीहरुको अगाडि they have to treat the drug and they have to swallow the medication हैन. It is called dot therapy. After the implementation of the dot therapy in the Nepal, we have achieved almost 90% of the treatment success rate in the primary, that is drug sensitivity treatment. So जतिखेर हामीले एमबीबीएस फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थ्यौँ देयर वर 3 क्याटेगोरी अफ द एटीटी है. बिस्तारै 2वटा क्याटेगोरी भयो. नाउ देयर इज ओन्ली 1 क्याटेगोरी अफ द टिबी हैन. क्याटेगोरी 1 क्याटेगोरी 2 भनेर तिमीले कहीँ पढ्या होला, बट देयर इज नो क्याटेगोरी 2 रेजिमेन इन नेपाल है. वी हेभ ओन्ली 1 क्याटेगोरी द्याट इज 2 एचआरजेडी भनेको 2 month of HRZD. H is isoniazid, R is rifampicin, Z is pyrazinamide, E is ethambutol. So 2 month of HRZD and 4 month of HR is the only treatment category that is present in Nepal. Means तिमीहरुले पहिले चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने क्याटेगोरी 1 र 2 हुँदा चाहिँ हैन यदि patient is of NAPE patient means पहिला कुनै टिबी को दबाई लिएको थिएन भने त्यो युजुअली गिभन 2HRZD plus 4HR. अनि यदि पहिला लिएको थियो भने त्यो युजुअली टेक 3HRZD हैन. 3 month of HRZD and HRZD हैन. स्ट्रेप्टोमाइसिन पनि एड हुन्थ्यो अनि त्यसपछि 4HR हुन्थ्यो. नाउ इन्जेक्टेबल ड्रग हैज बीन रिमुभड हैन. अब चाहिँ के गर्छ भन्दा the patient should go the drug sensitivity testing. Usually first we will do gene expert हैन. gene expert मा चाहिँ rifampicin resistance छ कि छैन हेरिन्छ है. यदि rifampicin resistance छ भने चाहिँ usually isoniazid पनि resistance हुन्छ. they are called multi drug resistance TB हैन. तिमीले rifampicin resistance पछि पनि you will do हैन line probe assay हैन या अरु कल्चर गरेर if you prove that and only rifampicin is resistance, yeah, only isoniazid is resistance, then we can replace that drug with fluoroquinolones हैन. levofloxacin ले usually एड गरिन्छ र usually 6 to 8 month of treatment दिन्छ हैन. sometime in a complicated या severe extrapulmonary TB मा usually continue the drug treatment for extra month हैन. 2 month of HRZD दिएपछि usually continue the continuation phase for at least 7 to 10 months. Otherwise for every new case both in adult and childhood
hepatology or clinically diagnosed pulmonary or extrapulmonary TB, we usually give 2-HRZD plus 4-HR. So I think you know these dose of the drug in the adult. Isoniazid 5 mg per kg, rifampicin 10 mg per kg, pyrazinamide 20 mg per kg, and ethambutol is 15 mg per kg. So this is the treatment protocol. Short ma bhanda chai timirle the patient with high suspicion of TB आयो भने तिमीहरुले चाहिँ either you have to do the sputum examination या gene expert from the sputum. जब positive आउँछ you will treat it the first line treatment. Negative आयो भने you will consider the alternative diagnosis या pneumonia हुन सक्छ या other cause of pulmonary problem also. But if you have very high suspicion, then you ask the patient to undergo X-ray imaging. X-ray imaging and you repeat the sample for with gene expert. Gene expert is the positive, but if patient have very high clinical suspicion on the X-ray or CT, then you can still start the ATT treatment. Next भनेको retreatment केसमा जस्तो पेशेन्टले पहिला एटीटी खाइसकेछ हैन, now they again come with the sign of pulmonary or extrapulmonary TB X-ray or any other clinical finding, then अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा they should always do gene expert हैन. अहिले चाहिँ प्राइमेरी टिबीमा जब पेशेन्ट ले पहिला टिबी को दबाई लिएथेन त्यतिखेर चाहिँ तिमीले स्पुटम एक्जामिनेसन गर्दा जिल नेल्सन स्टेन गरेर मात्रै पुग्थ्यो. अब एकचोटी एटीटी खाएको पेशेन्ट फेरि पनि टिबी भएर आइरहेछ भने all patients should be done gene expert. Positive आयो भने तिमीले you will do the resistance, that is positive आयो र rifampicin resistance आएन भने you can still give HRZD 2-HRZD plus 4-HR. यदि positive आयो and patient is not improving या rifampicin resistance आयो भने you can do line probes से या any culture line probes से culture में positive आयो भने you should treat that patient is a multi-drug resistance TB, and negative आयो भने then you will do treat as a primary NAPE TB, that is 2-HRZD plus 4-HRE. So how will monitor the treatment? Patientले TB को ATT दबाई आइसकेपछि you should confirm patientले dot conduct treatment खाइरहेछ हैन, he is swallowing in front of the health care. Even if the patient may have not improve या patient को bacterial load कम भइरहेछ न या patient लाई drug resistance TB छ त्यो पनि त हुन सक्छ. For that we should monitor the patient first is patient should undergo sputum examination sputum examination at least at the end of intensive phase, that is after the 2 months, at the end of 5 months, and end of the 6 months पहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ 2 स्याम्पल दिइन्थ्यो. अहिले चाहिँ नयाँ गाइडलाइनमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा मात्र स्याम्पल, that is single sputum examination sample examination is adequate. This is the new change in the TB guideline of the Nepal. So तिमीले फार्ममा पढिसक्यो होला side effect of the isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin and ethambutol. Isoniazid को most common side effect भनेको peripheral neuropathy and hepatitis rifampicin को most common side effect is hepatitis and most important side effect is hepatitis या febrile reactions. Pyrazinamide को hyperuricemia and hepatitis streptomycin ले nephropathy या they can have eighth nerve damage ototoxicity. And ethambutol can have retroglomerular nephritis, that is ophthalmopathy हुन सक्छ.
So you should always monitor, you should always ask the history examination related to these symptoms when the patient is on follow up with ATT treatment. Usually 10% patient matre side effect huncha, and which can be higher in the HIV TB co-infection. Right? And most common, most serious complication is hepatitis. किनभन्दा आइसिएनाइजेड, रिफाम्पिसिन, पाइराजेनामेड तीनवटाले हेपाटाइटिस डेभलप गर्न सक्छ है. So is always do LFT on the at the start. Means patient like ATT treatment गर्नुभन्दा पहिला बेसलाइन LFT गर्नु पर्यो हैन. पेशेन्टको LFT ठीक छ कि छैन, बेसलाइनमा LFT खराब छ भने द्याट इज डिफरेन्ट थिङ हैन. बेसलाइनमा LFT ठीक थियो तर टिबीको दबाई खाइसकेपछि एटीटी डिरेन्ज भयो, ओटिपिटी LFT STLT बढ्यो या बिलिरुबिन बढ्यो भने द्याट इज drug induced hepatitis, ATT induced hepatitis. Then you should stop the drug and start the non-hepatic drugs, mainly streptomycin, ethambutol, and levofloxacin, fluoroquinolones. अनि अर्को कुरा भनेको पेशेन्टलाई चाहिँ पहिले इन्फर्म गर्नुपर्छ है, यो चीज हुन सक्छ है तपाईलाई. जस्तो रिफाम्पिसिनको पेशेन्टमा चाहिँ यदि दे विल ह्याभ ओरेन्ज कलर युरिन टियर्स या बडी सेक्रेसन्स है, यो हुन सक्छ, डराउनु पर्दैन, यसले केही फरक पर्दैन है भनेर यु क्यान सुड टेल हैन. अनि अर्को भनेको पेशेन्टलाई चाहिँ रिफाम्पिसिन इज अ हैन साइटोक्रोम इन्जाइम इन्हिबिटर हो. सो पेशेन्ट taking OCP can have the drug interaction, so OCP may be ineffective during the ATT treatment, and patient like you should take alternative contraceptive measures भनेर भन्नु पर्यो हैन. So baseline LFT function and regular LFT monitoring are important. So how will you classify the patient based upon the treatment outcome? Cure भनेको चाहिँ हैन, पेशेन्टले एटीटी कम्प्लिट गर्यो and at least 2 large samples are negative for TB bacilli and it symptom is improved, then they are called cured हैन. ट्रिटमेन्ट कम्प्लिटेड भनेको एटलिस्ट एउटा नेगेटिभ छ या दुईटै रिपोर्ट अवेलेबल छैन हैन, बट पेशेन्ट हैज कम्प्लिट द ट्रिटमेन्ट अफ 6 months. They are called treatment completed. Treatment fail भनेको patient complete the ATT for at least 5 months, but they still have positive, that is sputum is positive for bacilli, then they are called treatment failed. Coming to the last slides, drug resistance TB है. तिमीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई थाहा छैन, तर but it should give the general idea हैन. So जब patient have resistance to only one single ATT drug, they are called monoresistance. More than one drug छ भने they are called polyresistance. When is resistance only to the rifampicin, they are called rifampicin resistance. आइसिनियाजेड सँग मात्रै छ भने आइसिनियाजेड रेजिस्टेन्स भयो. बोथ आइसिनियाजेड प्लस रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ भने they are called multi drug resistance TB हैन. जब यो मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी दैट इज आइसिनियाजेड र रिफाम्पिसिन बोथ रेजिस्टेन्स छ प्लस फ्लोरोक्विनोलिन्स हैन. मोस्टली हामीले फ्लोरोक्विनोलिन्समा लिभोफ्लोक्सासिन युज गर्छ है. फ्लोरोक्विनोलिन्स पनि रेजिस्टेन्स छ हैन, र सेकेन्ड लाइन इन्जेक्टेबल ड्रग्स एटलिस्ट 3 वटा मध्ये एउटा, दैट इज क्याप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन र एमिकासिन मध्ये कुनै एउटासँग रेजिस्टेन्स छ भने इट इज कल्ड एक्सटेन्सिभ ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी हैन. कसलाई ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी हुन सक्छ? मेनली we should suspect the drug resistance TB in those patients who have persistence or progressive clinical feature and radiological finding while on ATT, or lack of conversion culture or negative during the first 3 months of antituberculous therapy. Those patients who have incomplete adherence to prescribed drug, who are not on DOT, who have history of treatment failure or relapse, who are on inappropriate treatment regimen, they are very high chance of drug resistance TB. Resistance TB area, they have high chance of developing the drug resistance TB.
हैन। The most common regimen are mainly used एउटा चाहिँ shorter standardized treatment regimen हुन्छ, एउटा चाहिँ longer treatment हुन्छ है। shorter treatment regimen मा चाहिँ usually give the दुईवटा फेज हुन्छ। इन्टेन्सिभ फेजमा चाहिँ हामीले 7 वटा ड्रग दिन्छ, एमिकासिन, इथेनोमाइड, आइसोनियाजाइड, मोक्सिफ्लोक्सासिन आइडोज, क्लोफाजिबिन आइडोज, पाइराजिमाइड एन्ड इथाम्बुटोन। कन्टिन्युएसन फेजमा चाहिँ usually give the 5 months with 4 drugs हैन। यो चाहिँ तिम्रो पेशेन्टको स्पुटम कन्भर्सनमा म्याटर गर्छ मेनली, यु क्यान यसलाई चाहिँ घटबड गर्नु हुन्छ। अर्को चाहिँ लङ्गर रेजिमेन। लङ्गर रेजिमेनमा चाहिँ युजुअली पेशेन्टलाई चाहिँ long period of time till they are improved या sputum negative छ भने तबसम्म चाहिँ usually continue the treatment course। यसमा चाहिँ हामीले मेनली एड गर्ने भनेको चाहिँ बेडाकोलिन युज गर्छ है। बेडाकोलिन एड गर्छ। बेडाकोलिन चाहिँ newer ATT, that is added mainly in the drug resistance TB। Thank you.